welcome back to my channel. I'm Neha and I really hope that you all are well, good, okay, fine because considering the current situation I really hope कि आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं और प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए जब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज घर से बाहर जाना इतना ज़रूरी नहीं है. अगर चल सकता है घर रह के तो इट्स ओके. Okay, so this is the message that I give out in every video, in the beginning of every video, so that's like must to do. Anyways, moving on, today I have done something really different and it took like so much energy, like I can't even define कि मुझे कितनी मेहनत लगी है ये छोटा सा काम करने में. एंड इवन विनीत हेल्प, उसने अगर हेल्प नहीं किया होता ना तो ये कभी भी नहीं होने वाला था. तो बिफोर मूविंग ऑन मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. ये जो रूम है जिसे मैं एज अ स्टूडियो यूज कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, आई गॉट दिस रूम पेंटेड ऑल बाय माई सेल्फ. आई लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड आई गॉट दिस रूम पेंटेड बिकॉज द पेंट कंडीशन ऑफ दिस हाउस इज नॉट गुड. सो आई गॉट दिस रूम पेंटेड. तो जब से मैंने ये पेंट कराया था मेरे दिमाग में ना आई हैड दिस बग जो मुझे कहते रहता था कि कम ऑन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस रूम, रेनोवेट इट, आई डोंट नो, डू सम इंटीरियर थिंग्स एंड स्टफ दैट कीप्स ऑन गोइंग इन माई माइंड. सो काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी बट आई वॉज नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो वॉट रीजन. Finally I got time, finally I don't know what kind of push and I thought of doing it. The main and the most heavier task was moving this bed from my bedroom, which I've been using as a bedroom, the other room. So that was the most important and most heavier task. But anyways, this room turned out so good and since the beginning I found this room more cozy and it really is cozy. After doing all this is like way more cozier. This is crossed all the limits of cozy and I think I'm gonna stay in this room for I don't know, for a long time, for most of the time, I don't know, but मुझे ये बहुत अच्छा लगा. तो आज की वीडियो में मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मेकओवर ट्राई किया है, थोड़ा सा रेनोवेशन ट्राई किया है और ये वीडियो छोटी सी रूम टूर भी कह सकते हैं आप. मुझे सब्जेक्ट लाइन डिसाइड करने में अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है. व्हाट एम आई गोना पुट, मेकओवर, रेनोवेशन और रूम टूर. एनीवेज दैट यू विल सी समवेयर हियर. सो दिस इज already done, but before moving on I'm going to show you guys what was the condition of this room before we started. So yeah, that's the condition of the room. So yeah, this is the current situation of the room. This is how it currently looks like. Ignore the balcony. Yeah, this is currently like hell messier. And why my plants are inside, सारे के सारे मैंने अंदर मूव कर लिए थे क्योंकि बहुत धूप होती है बाहर एंड दे वर ऑल डाइंग एंड मुझे नहीं पता था कि इनको कैसे प्रोटेक्ट करूं. तो मैंने सब उठा के अंदर रख लिए. तो आई एम स्टिल रीडिंग अबाउट हाउ टू सेव देम. सो वंस आई एम फिनिश रीडिंग आई एम गोना मूव देम बैक टू वेयर दे बिलोंग. एनीवेज, सो ये है मेरे रूम की करंट सिचुएशन. ये बैकग्राउंड है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा बिकॉज आई शूट अ लॉट हियर एंड दैट्स द लाइट which is randomly kept there, and this is the other wall which I wanted to shoot, which I wanted to use in shoots as well, but I never get time to shoot around this wall because it's like, I don't know, sometimes the light isn't perfect, sometimes the angle isn't perfect, and I don't know. And then that's some mess around there. That's the weight check machine that I bought to keep my weight in check, but doesn't help and I don't really care. And some stuff because I recently bought a microwave, so box is still around here. A lot of elements in this room are something I really like. There is a string light here which I really like, and all these photography things. I really like that light which I put over there because of the color. So अगर ये नहीं भी जल रही होती है तब भी ये बहुत सुंदर लगती है. And then I have this weird looking plug which I hate. So I did something about it. मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लगाया था but एक दिन विनीत was पता नहीं कौन से होश में आया and he dropped the frame and it broke.
he didn't get hurt, but the frame broke. So yeah, this is the current situation, and let's see how can I turn it into something different. Hope for the best. So yeah, that was the condition of the room before we started, and in this room I already have a lot of elements that I never wanted to change because they already look nice. I made it like that on purpose because I wanted to use it as my studio. So a lot of things I don't want to change, never wanted to change. Although I changed a few things, like moved this bed, put in some plants. Although I'm thinking of putting a full-length wall mirror over here, a full-length mirror for my outfit of the day photos, which I really like to click, but since I don't have proper full-length mirror, I'm not able to do so. So yeah, I don't have any side table, so I used plants on both the sides, and I think we can keep palm trees inside our bedrooms. I have not checked it out yet on the internet, but I think we can keep it because I watch a lot of interior videos and these guys put in these plants inside the bedroom. So I put them here, but if it's not good, I'll move them somewhere else and put on some bedside thingies here. So yeah, this is how it turned out, and let's just see the before and after of this room. Okay guys, so let's begin with clearing up all the stuff in the room, and then, oh my god, that looks so pretty in the background. Anyways, then we'll see what we can do with the room. You know what guys, although the room is all clean and empty, but बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है. You wanna see? बारिश होने वाली है या हो रही है आई गेस, बट मौसम बहुत अच्छा हो गया है. ओके, आई एडमिट बेड का सामान मूव करना इज वेरी डिफिकल्ट. आई ओनली मूव दोस टू एंड दैट फ्रॉम द रूम, एंड आई कम, आई एम गोना नीड हेल्प. Oh my god, we finally moved the bed. It was a very heavy task. Gosh. This is the current situation of the room. Now we're gonna fix it. So this is the current update of the room situation. The lights are all lit. That one I'm still deciding कहाँ लगानी है. These look nice and I don't want to remove this. ये मेरी बहन का है. today's video guys. I really hope कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी मेकओवर वाली वीडियो अच्छी लगी हो, बिकॉज मैंने लिटरली बहुत मेहनत की है इस रूम को ऐसा बनाने के लिए. तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, समवेयर सब्सक्राइब बटन होगा उसे सब्सक्राइब कीजिए. एंड this is it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, stay tuned. Bye bye.